Sanibonani Maswati lamahle. Sanibonani kuto tonke tinkalo telive lakangwane. Sinivusele Maswati lamahle namhla ntsambama. Sinivusele no lani khona ngabe usekhatsi Eswatini, ungabe ungaphandle kwelive kuto tonke tinkalo temhlaba. Siyanivusela namhla ntsambama la kulolu hlelo lolushasha i-Visionary Perspectives Eswatini. Lonivuselako nguVelaphi wakamamba Sibongo. Cale ngekucolisa Maswati lamahle. Kuphuta kucala lapha ngathi lokuthi sihlala sinema-technical challenges connection la. So emajakithi lapha Eswatini bekufanele asikhonekithe abe nenkinga, kodwa-ke ngethemba ukuthi sengiyevakala nyalo emakhaya kubogogo nabomkhulu, kubantu labasha, kubomake nabobaba emakhaya. Ngiyanivusela Maswati lamahle ngethembe ukuthi impelasonto yenu ibe ngilenhle nalegcwele tibusiso. Ngifuna-ke kucala namuhla ngekusho lokuthi sisangena nje kulolu hlelo sifuna kuvakalisa kulila kwethu lokukhulu, ngoba siyabona lokuthi liviki leli kube liviki letigameko, lapho khona sibone kuqhubeka kubulawa ngesibhuku kwabomake nabodzadze eveni lakangwane. Ngifuna kucala-ke nami ngekuthi siwekhute lowo moya loyo eveni, lokwekuthi kuqhubeke kuhlaseleke bomake, bomake babulawe ngesibhuku lababulawa ngaso, lokhu lesithi ngesilungu yi-femicide. Thine-ke sibuka ngekwekuthi this is a social problem lesingathi ibangelwa kakhulu i-absence of leadership at the policy level, kwekuthi baholi belive kusukela etule enkosini kuya kubaholi bahulumende abawafake emandla lafanele kwekuthi le ndzaba yekubulawa kwabomake ngesibhuku Eswatini kube indzaba lethathelwa tinyathelo leticinile. Sikhandza ukuthi netinkantolo netisekelo tetemtsetfo welive atikaciniswa kwekuthi bonke bantfu labenta lobudlwangudlwangu lobu bavele bacondzane nemitsetfo ngendlela lebonakalako, basuswe emangweni permanently, kuze kubonakale ukuthi live li-serious ngato letindzaba leti. So singatsandza-ke kucala lolu hlelo ngekuthi sikhutsate kithi sonke Maswati emakhaya, emadolobheni la sihlala khona, kwekuthi sesiyikhulumise le ndzaba kwekuthi ngabe isukela kuphi, ngoba siyacondza kahle lokuthi akusiyo indlu lesingathi kumbe inembangela yinye. Sicondza kahle lokuthi lena inkinga lenetimbangela letinengi lefuna sicondze letimphandze tayo tonke, sitidluphule, sitidziphune, kubonakale ukuthi kuyaphela eveni lento yokwekuthi bomake babulawe ngalesibhuku lababulawa ngaso. Kude live Maswati lamahle leliyawuba khona, leliyawakha uma ngabe bomake baqhubeka babulawa ngalendlela, ngoba siyati kwekuthi bomake batisekelo delive. Umuntu-ke uthatha leli thuba kulilela yonke imindeni kulesikhathi sanyalo lelahlekelwe ngile mphefumulo lelahlekile ngalesibhuku lesinjena. Sendlule siphinde sililele nayo imindeni yeMaswati, lokukhanya kwekuthi njengoba namhla sikhulumisa indzaba yesibaya, kubuka kwekuthi njengoba sibaya sibanjiwe kusukela evikini leliphelile mhla 23 kuze kube nginyalo, yini-ke lesiyizuzile. Sibonile lapha Maswati lamahle kusi kuneMaswati lamane mangikhumbula kahle lafile nawo asitilwa ibhasi emva kwekuba leyo bhasi ilibangise khona esibayeni. Kwakhomba-ke nako lokho kwekuthi umsebenzi welive
awuhambi kahle ngoba nabe kutawuthi kwentiwa umsebenzi we-leave kufe bantfu ngalendlela le ngetingoti kuyakhomba ukuthi kunetinto letingahambi kahle eveni. Siyayililela ke leyo mindeni lilahlekelwe sethembe futhi ukuthi ngoba sowuyanza lo mkhuba yokuthi njalo nakunemisebenzi yakangwane kube netingoti kube nebantfu labafako. Niyawukhumbula Maswati lamahle letintfombi temhlanga letasidilwa lapha kamahala kuze kube namuhla kuyevakala ukuthi imindeni yaleto tintfombi kude leyasitwa ngako. Ngisho na MVA Licoba kazange ayibhadale leyo mindeni. Siyakwekhuta-ke loko siyacela ukuthi isiphathimandla letibuke bo MVA letibuke tinhlelo tebukhosi tikulungise lokho ukuthi Maswati nakalimele enda umsebenti lofaka abakangwane ekhatsi kufuna ukuthi akompensate-ke lawo Maswati. Sindlulisa-ke kulila sililela nayo le mindeni yalabo labashonile basabheke khona esibayeni. Bese siyachubeka ke Maswati lamahle sesiyangena ekukhulumisaneni kwethu kwanamhla sethembe ukuthi siyayiphetha namuhla indzaba yesibaya. Sibuke ukuthi asibuye siyisonge kahle siyicethe siyivale sitochubekela kuletinye tinhlelo. Umuntu akakhaze lokuthi njengoba bese ngike ngamemetela lokuthi njalo ngelisonto ngasona lesikhathi lesi nga-8 Entsambama sengidakuba khona la sitawukhulumisa khona tihloko letehlukahlukene nebantfu futhi labahlukahlukene sethembe ukuthi sitawulwenda lolu hlelo ukuthi lube high level lube non-partisan luphinde li-address ama-issues lokukhanya ukuthi affecta tona timphilo teMaswati. Phasi-ke kwesihloko lesithi Visionary Perspectives Eswatini. Ngiyethemba Maswati lamahle ukuthi ndawulethamela-ke leli hlelo ndawuphinde nisherishe lapha nisherishele nalabanye abantu ukuthi balalele beve ukuthi sikhuluma sifika kuphi. Asicale-ke Maswati lamahle sisho lokuthi sesisibonile sibaya. Sibaya sibe ngemalanga lang-8 seka-onge. Kumbe-ke ngemabomu singathi 7 nangabe sibala ukuthi khona ilanga langemsombuluko lela kukhanya ukuthi bajikiswa abantu. Sibonile-ke yendeka-ke le talk show njengoba sasichazile ukuthi isibaya embeleni nawo sibuka sisikeshi singathi nje ngesilungu sisekhasi yalaba bakangwane isekhasi yekubuthekisa live. Niyawukhumbula ukuthi nangicala ukukhuluma ngendzaba yesibaya ngakhuluma ngale framework lebuka ukuthi historically sibaya sibuyaphi, lebuka ukuthi socially sibaya siyini, i-framework lebuka ukuthi religiously politically siyini sibaya, economically sisymbolize kuthini. Ngasho-ke ngalokugcwele kwekuthi konke letintfo leto lesatikhulumisa nasicala nembala sitibonile tenteka nembala sitibonile tigcwaliseka. Singasho ngalokugcwele kwekuthi vele Maswati lamahle lesibaya bekungasiyo intfo yokuthi kwakhiwa live, bekuyintfo yokuthi kuchutshekwa nawo lo mkhuba yokuthi eMaswati abuthekiswe. Singakusho-ke lokhu ngalokuthi sibonile kwekuthi tonke letinqumo letiphumile lapha ikakhulu uma ulalela lo mbiko lothulwe ngumabhalane wesive lona labathi Nhlanhla Dlamini ekugcineni kwalesibaya ubonile ukuthi tonke letintfo latishito lengitawungena kuto namhla la tihambisana nekucinisa tinkundla. Njengoba ngangishito-ke ekucaleni kwekuthi kuya lapha esibayeni uyoparticipate khona uyowulekelela labanikati betinkundla kwekuthi le system bayiconsolidate. Sikubonile-ke lokhu Maswati lamahle kwekuthi vele this was a process of a reproduction and consolidation of tinkundla power.
and consolidation of tinkundla power in the face of the international community. Ngifuna ninake ke Maswati lamahle lokuthi nasivulwa lesibaya mhla ka-23 Mswati wakuthatha ukuthi kube mcoka kwekuthi konke lakushoko kulesibaya kunasihle lapha King's interpreter lokhuluma ngesingisi akhulume Mswati interpreter humushe sihle ngoba kwakuconzakala ukuthi kunema international guests lapha kunema diplomats kune international media kunani so ke abekhuluma Mswati ngeSiswati bese uyahumusha sihle ngesingisi kodwa ke nangabunakile kulokuvala kwesibaya lesisuka ku utawubona lokuthi ngalesihlanu bekude umuntu bekahumusha ahumusha ngalesingisi ufuna ukunake ke lokho because ku deliberate ngoba seyindlela yekusonga lesibaya ukuthi bangeva la bekuhamba ukuthi kusonge kwathiwa ndawukhumbula Maswati lamahle sinasivulwa lesibaya sivulwe njenge platform ye dialogue thiwa live ke selenda ke le dialogue la ethembisa Mswati ukuthi utawuba ne dialogue evela sesibonile ke ukuthi kudi lena bekungasi dialogue bekuyi platform nje ukuthi eMaswati atihamule njengasemihleni ngiko ke lo besithi thina bantu abasukuya kulesibaya ngoba kude lokusha lesita nako lokuhlukile kunaloku lokwendekile ngasemuva ngoba kumqoka ukuthi nasentatindvo ideologically and politically sibe grounded sibe informed by history ukuthi umlando walento lesiyendako usitshela kuthini uthini futhi kuze uguide tinyathelo tethu ukuthi sihamba kanjani so bengisachaza ke Maswati lamahle lokuthi lesibaya lesi sekuvala sekuthula ndvunankulu esiveni kude losihumshile wasihumshela labantu bekuhamba lama diplomats international media bonke labantu lebe batsinga ukuthi beve kuthiwani mbambamba nale report letfulwe ngumabhalano wesive nayo kanjalo itfulwe ngesiswati konke letintfo letentwa ngemabomu utawuthi ekugcineni bese kuthathwa tithombe kuthathwa tithombe kimikiswa kaSadak kuthathwa tithombe kimikiswa kubo Commonwealth kuthiwe sesiyibambile ke dialogue ngisho ngani lokhu ngisho ngoba nibonile Maswati lamahle ukuthi kwekucala emlandweni kokuthi lapha esibayeni kuhlotshiswe kuhlotshiswe ngendlela lokungazange sekuhlotshiswe ngayo fakwe timbali lapha kufakwe emakhaphethi uyabona ukuthi vele ku-impresswa abantu kwentelwa ukuthi kuthathwe tithombe kuyawuhamba ke leto tithombe timikiswe kuyatiwa ukuthi kunenzaba yema-sanctions eMelika ephalamende yakhona tawuthathwa ke leti tithombe nemavidiyo kumikiswe le kuthiwe seyibanjiwe ke le dialogue anti nathi ngifuna sibe ne dialogue sesiyibambile ke nayi ke le dialogue yethu ibe kanje nembala ke nabathi babuka abantu bakhanze kune decoratiwe kuhle lapha bathi awu nembali ihambe kahle sibili dialogue eMaswati kanti kuthelwa labantu umphuthu emehlweni bekungasiyo idialogue lo disho ke letinto Maswati for the record nekuthi nani nibone ukuthi mbamba bekwentiwani lapha esibayeni ultimately umuntu la ngakuconclude ngilokuthi indzaba yekuya esibayeni siyo participate khona was labo labayile was useless and was a fatal error of judgment njengoba sasivele sishito kwesibili indzaba yekuparticipate elikhetfeni iconsolidatile tinkundla was once again a fatal error of judgment and in fact has reversed the gains of the struggle ngasho ngalokugcwele kwekuthi la sikhona khona nya tinkundla tine upper hand against i-mass democratic movement ngendzaba yebantu labangalaleli ngendzaba yebantu labafuna kubonakala ngazuthi
bahlakaniphile kunathi sonke. Bathi noma bayalo ukuthi hey hana uyatiwa lo mgwaqo ukuthi uyaphi uphethela kuphi lo. Bathi ngoba namhla sekuhamba bona kulomgwaqo awunawuphethela la sisho khona. Kuyawufuneka-ke ukuthi sikulungise lokhu ngoba kuyawulimata kakhulu lo msebenzi wokugucula live lesisetikwayo. I-mass democratic movement kufuna ihlale phasi i-reflect ikulungise lokho ukuze sitokhona ukuthi sichubekele empilo. Niyawukhumbula-ke ukuthi siphindze sasithinza ngasemuva kwekuthi le ndzaba yokuthi lonke eliswati lingakhona ukukhuluma esibayeni i-ridiculous and ludicrous kanganani. Sibonile-ke this time ngokuthi abantu bebanganiketwa ngisho 2 minutes esibayeni, bebaniketwa 3 minutes. Lapha esibayeni le ndlela labantu bebakhonjwa ngayo, le ndlela abantu bebaniketwa ngalo lithuba lekukhuluma, ayisi representative yetinombolo tebantu lesingathi ekugcineni kwako konke in the final analysis singathi ngemaswati ke lawo asakhulumile maswati ayile esibayeni akhuluma. Because letinombolo letebantu labakhulumile besides nje ukuthi bese kunale idea yepanel sibe sincane kakhulu lesithuba sekuthe maswati akhulume, futhi ngeke vele kuze kukhonakala mathematical ngokuthi emaswati angakhuluma in a way le representative of a big enough sample yokuthi singasho ukuthi nembala ngemaswati lawa labeka khuluma esibayeni. So sesibonile ke maswati lamahle lokuthi lenzaba yesibaya vele yinto lekufuneka ukuthi baholi be-mass democratic movement bayichithe ngelifastelo, bangayesekeli kubede ngisho sinye sijubo salesibaya labahambisana naso ngoba lesibaya lesi bekungasiso sibaya sekwekuthi kwakhiwe live. Mina nje ngithi it was a festival of tinkundla, it was a festival of the conservatives, it was a festival of royalty. Bekuthi inkundla tithakasile tiyoshaya emafahlawane ukuthi likhetho lwato lihambe kahle, tiyoshaya emafahlawane kwekuthi esibaya i-dialogue yabo ihambe kahle. That's all it was. So we have nothing to celebrate. Nangalokubekwa kwalomvunankulu we have nothing to celebrate. Thine lekufuneka sichubeke sifocuse kuko ngokuthi sifuca kanjani umzabalazo ngesigaba sekwekuthi kuze kufike lapho khona sitawukhona kwekuthi emaphathi inhlangano tembusave tivulelwe eveni, mvunankulu akhethwe ngetinhlangano tembusave eveni eParliament njengoba kwendiwa kuwo onke emave emhlaba. Nako lokusimele emaswati lamahle lekufuna ukuthi singayengani ngako, lekufuna ukuthi sichubeke sikwende. Siyati-ke lokuthi kukhona abantu labahamba bathi bahamba kanye nathi kodwa naso ulalela le language lephuma lamlonyeni wabo uyayiva ukuthi hey le language lena akusiyo le language yaloku lesikufuna kwekukhulula live. Sibabonile nje labanye ba record emavideo etigangeni bathe emaswati athanza inkosi, bathe emaswati kunjani njani njani njani. Asisho kwekuthi thine labanye asiwo lamaswati lathanza lenkosi. So ngeke bese sikhulunyelwa abantu kwekuthi inkosi siyayithanza in the absence of a referendum ukuthi ngibani othanza inkosi ngibani ongayithanzi, kude umuntu longathi emaswati ayayithanza inkosi. Njengoba bese ngishito sinaleti nombolo tebantu lebebalapha esibayeni athi si indicative or representative of emaswati lakhona eveni. Emaswati lakhona kangwana 1.2 million. So you need a very very high representative sample ukuze ufike ku scientific conclusion ngokuthi emaswati athanza intinkundla, emaswati abuthanza yini ubukhosi. Ngeke nje ukusho lokhu kususela esibayeni noma ukususela ku video yemuntu la yendele ehlathini. So umuntu uthi akakucondzise lokho maswati lamahle. So ke ngifuna ke ukukhulumisa indzaba yokuthi
masibuka le report lephumile lapha esibayeni. This is a very damning report, Maswat Lamahle. It's a very damning report ngoba just like in 2012 nakhona nakuphela sibaya sakhona kwaba khona ireport lenjengalena lekhishiwe namuhla. La khona kwadistortwa lama outcomes tale tinto lebetishiwo la. Nanga 2012 nje incumbi yeMaswati athi sikafuna emaphathi, but nase kuthulwa le report wathi mabhalwa nesive hayi Maswati wena wekunene athathi ithanza tinkundla kuchubeke tona. Sikubonile ke naloku kuphinzekile nakulesibaya lesi. Nasi uthi uyayilalela le report inetinto thide lengifuna ukuthi ngitikhulumise nyalo la. Leti taba mcoka ukuthi sitinake ngoba letinto leti ti broad mandate yalo ndvunankulu longenako nalo hulumende lomusha wetinkundla longenako. Niyawukhumbula ukuthi nakasivala Mswati lesibaya into la igcizelele ukuthi letinto lebetikhulunyiswa lesibayeni setitawuba ipolicy framework yelive. Losho ukuthi lo mvunankulu longenako tandla takhe already tied ngoba fanele ende njana implement letinto leti lebetishiwo lesibayeni. Yini ke letinto leti lebetishiwo na ulalela kahle ulalela lo mabhalane wesive lebekadisho. Kwekucala nje ngeke ngitisho tonke kodwa I'll just touch on the broad contours or the broad strokes of what was said nangabe bowulalele lapha le esibayeni. Kwekucala nje into lekhulunywe ngayo lapha nginokwekuthi athe Maswati akafuni ukukhethela ndvunankulu. Athe Maswati akuqhubeke inkosi kube ngiyo lekhetha ndvunankulu njengoba kusho umthethosisekelo. Kude ke longadi kuthi lela alisilo liciniso. Kude longadi kwekuthi eMaswati ayafisa kakhulu kwekuthi atkhethele hayi nje ndvunankulu kodwa atkhethele uhulumende wawo. Kodwa lesibaya lesi le report lendlela lethulwe ngayo ithulwe ngendlela yokuthi kuthiwe athe Maswati inkosi ayisuwe mukwa emandla. Ngemagama akhe Enhlanhla Dlamini ayisuwe mukwa inkosi emandla ekukhomba ndvunankulu. Now this is very important Maswati Lamahle because kusho kwekuthi ngesingabo bona we have had a dialogue as a country and that dialogue process has decided ukuthi the powers of the king remain as they are. Now this is a big problem for the struggle. It's a big problem for the political prisoners lakasejele. It's a big problem for people who are in exile. It's a big problem generally for the future of the struggle. It's a setback actually and a digging in and a consolidation of tinkundla. Into yesibili leshitiwo lapha kule report yesibaya kwekuthi labo labamelelene netinkundla bantfu lokukhanya kwekuthi babitwa ngemahahanyana. Lokhu ke kushiwo na inkosi licobo lwayo kwekuthi labo bantfu nje nangaba uhambisani nale system yetinkundla ulihahanyane wena. Akucali ke njengoba ngike ngaveta before ukuthi historically vele le platform yetinkundla it's a platform to insult, to denigrate, to dehumanize those people who are calling for democratic reforms in our country. It is not a platform for national unity and cohesion. It is not a platform for unifying the broad spectrum of our population and making sure ukuthi sinelive lokukhanya kwekuthi libumbene live linye linenkosi lethanza wonke muntu. Kuyakhanya kwekuthi kangwane sebakhethile ukuthi hayi bona bathanza abantu labathanza tinkundla nebukhosi. Bantu labangafuni
tinkundla bangemadimoni bamahahanyane bangilokhu kukanengi-ke ngawabala emagama lapha ngize ngifike angathi ngize ngifike kuphi solo ngizama ukuchaza i-history ye-name calling lekhona lapha leqhamuka straight from the king himself, where he denigrates and calls those who are aspiring for democracy, freedom, and liberty, he calls them names. Uyadibuda-ke lokuthi ngiliphi leli siko lesiswati lelithi kufanele kuthi inkosi kube khona la eveni lebatfukako ibabite ngemagama lathite, emagama lokukhanya kwekuthi abheke phasi langakafanele kwekuthi angaphuma nasemlonyeni wemuntu lesingathi uyinkosi yelive. Kodwa-ke sikubonile kwenteka lokhu lapha esibayeni. So ligama lithi bonke-ke laba labangahambisani netinkundla bamahahanyana. Itolo babitwe ngemadimoni, babitwe ngentimfamona, babitwe ngetihlophoyi, babitwa ngalo onke malanga kuba nemagama lokukhanya ukuthi magama lacosheme lababitwa ngawo. Lesibitwa ngawo thina lesifuna ama-changes event. Kufuna sikunake-ke lo. Kusho ukuthini? Kusho ukuthi levele le platform it's an unfriendly platform, and kuzama kwekuthi siya kuyo siyozama kuyi kuthi sikhona lesiyawuzama ukukhuluma kuyo is an exercise in futility. Njengoba sibona ukuthi tonke letinto sibonile during the course of the week khona ngisho bahole emkhathisini wethu bakhiphe amavideo abantu bakhuluma lapha bashayelwa tandla bese-ke nabo bangena la khathi labaholi bathi niyabona-ke fight from within iyasebenta, nangi bamuka umbhobho njani ubathi uyabuka ubone ukuthi ivele le politiki yethu isesekhahlane nekubhadla ngoba labaholi bayo labanye uyabona ukuthi abakabhadli la etinhloko tabo. So ngoba kukhuluma nje kwemuntu lapha esibayeni sekubenda bona babe animated, babe excited ukuthi hey wakhuluma ke bani, hey washaya man. Kathe kwase Maswati akwenda lokho kukhuluma esibayeni. Sibaya sitsala ngike ngasherishela labanye Maswati lamahle ngabasherishela a number of written scholarly pieces lapha ka WhatsApp labhalwe bo professor lapha bo Cambukusa Magagula bo Cwabe nalamanye ama-scholars lakakhulumisa khona sibaya nekuthi si-evolve njani, sibuyaphi, sicala sibaya even in the period leading up to independence besivele sikhona sisebenta sisetshenziswa bakangwane kucinzetela eMaswati, and nakhona recorded history tells us ukuthi eMaswati have always gone lesibayena yoti hamula thethe ende lokwana lokwabhathi kungashintshi lutho. So-ke mabe sitawuphe kugitsa ndzawonye sonke isikhathi sente into yinye silala ngesikhathi Maswati lamahle, ikakhulu masitawuya kulama platforms lawa sicabanga ukuthi sitawa reforma atasilalela, sitawuya lapha sinikedwe indlebe bese tinto tiyashintsha. Njengoba nibona nje nyalo kude ngisho yinye into le pro democratic lesizuzile ngekuya elikhethweni nangekuya esibayeni. Funa ukuphinza lokho kude ngisho kunye lesikuzuzile ngekuthi siye elikhethweni nekuthi sithi bantu abaye esibayeni, thina siyi-mass democratic movement azikasuzi lutho ngaleto tinto leto. Instead mangabe sikhuluma ngenzabelo ukhetho sizuze ukuthi abantu bathola imisebenzi batawuvukela bayosebenta kule system yetinkundla lebe vele sikusho kusukela ekucaleni ukuthi eMaswati kumele kuthi akucaphele ukuthi kungendeke. Ngiyethemba niyanaka Maswati lamahle ukuthi lesibaya lesi sibanjwe ngesikhathi ema-senators asengakamenyetela, sibanjwe emabandla emalist emabandla asengakamenyetela, sibanjwe icabinet sengakamenyetela.
ngiko sibone incumbi yebantu labakhulu labanye babo bathi banathi la mzabalazweni abantu abanjabo Mawiki Khumalo nje ngidawubekisa ngaye umntungu nowhere to be seen because siyawukhumbula ukuthi Mawiki Sikhanyiso umthembise icabinet position sibone emaphepheni lapha etinyangeni letendlulile likhetho lisengakabanjwa athi Sikhanyiso Mawiki is fit to be a minister. Ungamuva inyala khuluma lo muntu loyo kusengakabekwa labo minister khuluma tinto letitsite leti support umzabalazo ungakuva yini lo ngifuna letinto letingiraisela ukuthi nende njani nitinake lokuthi nasikhuluma ngekuthi bantu bayela kokudla lapha sisuke sisho kuthini so kunalawo ma nuances lawo lekufuna athi siwana so ke bantu nyalo nje bathothobele abakhulumi babinzisile ngoba basabhekile labanye babo labangene bama comrades khona lapha eParliament basebhekile esikumbe nabo sidladla singaweleti kwabo ekubeni bangaba indvuna tembuso ngiyo ke lento lebesisho lokuthi lento yabo fighting from within Maswati lamahle iyasibambelela isibambelele vele historically le struggle sakithi and history is recording that into yesithathu ke lokhanya kwekuthi ishitiwo lapha kule report yesibaya indzaba yokuthi kufanele kuciniswe sandla kuthiwa kufanele lo mvunankulu longenako enenjani acinise sandla abe iron fisted ushidiwo njalo uciniswe tekuphepha even kuciniswe nesandla kwekuthi sisebenze sandla lesicinile kulabo labafuna kuphatamisa tinkundla isho njalo le report. Now this is the report that has become the benchmark and the guiding philosophy of policy framework of this new so-called new incoming government yetinguli. That's the mandate that they have been given. Kufuna nikunake ke Maswati lamahle ukuthi kusho kuthini lokho ngoba in essence it is giving a blank check it's giving an open-ended check kulo hulumende kwekuthi asebenzise tonke tindlela tekuchubeka kusuppresswe lama voices ebantu labathi the time has come for a new Swaziland, the time has come for a democratic dispensation in the country. So mangabe ke kutawuphuma umbiko lothi akuciniswe sandla kulabo labafuna inkululeko basentshetwe laba lababitwe ngekuthi bangemahahanyana uniketiwe ke le mandate lo prime minister ukuthi enenjani acinise sandla so kwesithathu ke lokho lengathi kuvelile lapha lokufuna ukuthi we must be very concerned about that because it comes in the backdrop of a massacre in 2021. It comes in the backdrop of extrajudicial executions driven by the state and its mercenary forces and security forces. It comes in the backdrop of the targeted assassinations of political leaders, in particular Thulani Maseko, the former chairperson of the Multi-Stakeholder Forum. It comes at a time where our leaders are being isolated and driven into exile. We'll recall Weguti, the current chairperson of the Multi-Stakeholder Forum has been declared persona non grata, which means he can't go into Swaziland. These are the realities upon which this mandate is being unleashed onto those that are calling for democracy. Now, siyabona ke ukuthi lo sekwendekile lana has been a consolidation of power by the system. It's very unfortunate ke Maswati lamahle ukuthi le system consolidata ipower nje kunebantu lamkhathisini wethu labathengisela umzabalazo babambisana nale system uconsolidata le power kufika la seyikhona khona nya
because tinkundla has reinforced and consolidated right now, whether you like that or you don't like that. So we have a big problem ngalokho. Kwesine maswati lamahle lokukhulunywe ngako lapha esibayeni kwekuthi lo ndvunankulu lo ngenako kufanele kuthi anake indzaba ye decentralization. Ngicabanga ukuthi ngenye ilanga umuntu kuwona lama sessions la utake abuye atokhulumisa lendzaba ye decentralization ayikhulumise in the context yekwekuthi ngeke isebendeleni i-decentralization in the context yetinkundla. Ngeke ngeva nje emalangeni laphelile kuthiwa sePark lokuyinhlangano it's a parastatal yahulumende lebukela indzaba te-economy and planning and all those things kuthi baproposa nakulokuthiwa iprogram ye-social accountability kuthi bo ema-members of parliament sekatawuthi every year or two bahambe baye kuma-communities bayobika kuthi basebente bafikaphi kwabanjani. Umuntu-ke utawenda i-session ngenye ilanga tokukhulumisa loku what is social accountability and why it's going to fail in the context yetinkundla. What is decentralization and why it is failing in the context yetinkundla. Because one of the outcomes yale report le yesibaya kwekuthi akuqiniswe tinhlelo te-decentralization. Sitawubuya-ke sitokukhulumisa lokhu kabanti ngenye ilanga. Kwanyalo nje lengingakusho ngilokwekuthi nasikhuluma nge-decentralization from a scholarly, intellectual and theoretical premise, we are talking about the devolvement of public services and authority from the central government to devolved structures in a participatory democracy. Lo shoko ukuthi kuphathwa kwahulumende uyakusakada kusuke embabani. Hulumende abe khona esiteki, hulumende abe khona enhlangano, hulumende abe khona isipiki, kukhanye kwekuthi emandla ekuthatha inqumo telive noma ibudget ma projects nekimplementwa kwawo sekuyasuka ku central government kuya kuphi kuyasakateka kuyalendasi kuma grassroots. Ngeke ke lento leyo izisebenze in the context yetinkundla and ngiyawuchaza ngenye ilanga ukuthi leni kwanyalo nje lengingakusho ngiloko ukuthi when we are talking about decentralization theoretically can be defined in two ways. Kuna naku lokuthiwa i-administrative decentralization. Administrative decentralization ngilokumikisa ema-services kubantu. Ma-passport atfolakale etinkundleni, birth certificates, tonke nje timfanelo netinsita lotidingako tisuke embabane utithole noma nguphi tisabalale nelive. Kuthiwa i-administrative decentralization leyo ihambisana nema-services ahulumende. Ngiyo-ke le decentralization isikhathi lesiningi labakhuluma ngayo laba bakangwane. Ngiko nje isikhathini lesiningi utawukhona nema-mobile clinics alethe ama-health services ngemalanga lathite noma alethe ama-passport noma togomisa abantwana nani. All that falls within the ambit of administrative decentralization. Nanayo le administrative decentralization iyehluleka kusebenta in the context yetinkundla. Ngawuchaza ke ngaleli langa sinale session yaloko ukuthi why is that happening? Because of the superstructure yetinkundla. The second form of decentralization is called democratic decentralization. Democratic decentralization. This is the ideal form of decentralization lofunati ibe khona even. I-democratic decentralization ihambisana ne-participatory democracy. Wekuthi not only do you devolve emandla la administrative etinsita tebantfu ukuthi tfolakale ngekusabalala even, but you also devolve power
losho le emandla ekubusa live ayasuka ngabi centralized in one place abe diffused losho ukuthi nangabe thine nje ngiyabekisa siselibonjeni singaba nemuntu lo RA waselibonjeni angaba nebudget yaselibonjeni asebente nebantu baselibonjeni ku-decide ukuthi imiphi imigwaqo lefuna kufakwa litiyele libonjeni ngitiphi tindzawo letidzinga tibhedlela ngitiphi tindzawo letidzinga tikolo ngitiphi tindzawo letidzinga lokwana lamandla sasukile mbabana ete kuphi esteki but nakhona esteki ayasuka esteki aye kuphi ayele phasi kulabantu ngema-structures la democratic and participatory kuthi labantu le budget yakhiwe ngibo nalamandla ekuyidirector abe kubo nalomgubudla lesithi i-developmental framework yaleyo region ibe la kulabantu nanibuka ke nemaswati lamahle excuse me tinkundla tingakhona yini kukwenda lo ngoba that actually means ceding the power from central authority to the people. You are giving the people absolute power to make decisions. Kangangoba ngisho ama-audits ahulumende angagcina sekendiwa kuphi endiwa kuphi le ndasi kulama-devolved structures kuma-regions. That is what we mean by democratic decentralization. Lesiyakuchaza-ke ngalenye ilanga nase sikhulumisa nayo le concept ye social accountability ukuthi letinvo leti ngeke tisebente njaleni in the context yetinkundla ngoba le report lena lephume esibayeni ithi akuhanjwe kuyoqiniswa i-decentralization akuhambe ama-services aye kubantu mina ngakutshela nyalo ukuthi nange emehleni hloko sitake sibone in the next 5 years itawendeka yini letinvo leto under tinkundla. And I can tell you now, you can come back after 5 years and watch this a session and affirm because those things are not going to happen. Dinvo ke letiphume le esibayeni leso. Number 5, invo lekhile phumile lesibayeni lekhombisako ukuthi this was a process of consolidation. Indzaba ukuthi kuthiwe bantu bethu asale tiyofundziswa tinkundla tiyofundziswa etikolweni ukuthi tiwe tinkundla as a philosophy and as a political system asale tivele tibhalwa phasi tihambe tifakwe curriculum tiqiniswe tiyofundziswa etikolweni kuze kuthi lamahahanyana angabi khona kule generation yebantu labancane labakhulako la eveni. Now this is very very important maswati lamahle to understand what is happening because all undemocratic regimes of the world vele go through a process of manufacturing their power ngalendlela ekusebenzisa i-education as a tool. You will recall ukuthi eSouth Africa kuze kube nema riots a-1976 kwakubangwa indzaba ye-substandard education and in particular the imposition of Afrikaans as a medium of instruction in South African schools. Now ngiloku kenyalo losekwendeka tinkundla letifuna kukwenta kubantu bethu kwekuthi bantu bethu bafundziswe kwekuthi bashayeli bayethe bashaya indesheni for their entire lives bafundziswe ukuthi sine system thine le unique and le uniqueness yale system ila ekuthenini thine sishayele bakangwane indesheni kuthiwa akuthathwe yonke leyo nonsense leyo ibhalwe phasi iyofundziswa etikolweni bantu abeni bafundziswe lokho lide nithi nina nifuna idemocracy njengemave onke emhlaba bathi bona no niyahlanya nine akuhambe kuchubeke tinkundla kusebente tona kulelive tihambe tinkundla tiyobhalwa phasi tifundiswe bonke bantwana labakhona even empeleni mangabe bowulalele kahle bantu labanjengabo tikhulumi lebethi njengabo Mathendele lo bengilomunye bekalapha akule panel bekathi kufuna nifundziswe nine ma dissidents nifakwe le philosophy yetinkundla nifundziswe ukuthi
15 tinkundla ngoba niyetselela nima outliers futhi niyi-minority nifundziswe loko nifakwe letinkundla tintfo leto Maswati lamahle direct products of lesibaya lebesikhona leti reportiwe ukuthi tawuba part of i-report and uyabona ke lokuthi le report this time around kuthiwa itawuba khona ngiyabona lokho ukuthi shothi kufuna ukuthi batayithatha bayinikete boSADC bathi ngiyo ke i-outcome yale dialogue process eMaswati athi tati ichubeke tinkundla tibe khona so ngithini ke Maswati lamahle la ngithi kunaletinye naletinye tintfo of course lokukhulunywe ngato lapha kule report yesibaya ngikhethe nje leting 5 for demonstrative purposes. But at the end of the day, lesibaya lesi si-affirma lelengakusho nangicala le-series ek-analyzer lesibaya kokuthi yonke lento lena imfeketho indlela ekokuthi eMaswati achubeke abe bantfu labathobele ebukhosi yonke lento lena beye consolidate le narrative ukuthi eMaswati sivele siphethwe ngemakhosi ningiva kahle yini yonke le charade lebeyentiwa the past 8 days alesibaya beyiyalo beyekutshela nalaba bekuhamba ngoba nangabe bowunakile kahle lapha bowubona ukuthi labelungu le diplomatic community beyihleli lamva kwaMswati nawubuka le thombe tesibaya bonke labelungu labamelele emava bebahleli kuleli bandla lelilamva kwesitulo saMswati. The function and the purpose was to prove to them wekuthi the king is in control not just of the public narrative but of the process of Sibaya and also of the consolidation agenda of tinkundla. So nyalo nje ema leaders mass democratic movement they have their backs against the wall because noma bangaya US embassy US embassy bekunesibaya lapha abantu bafike bathi bafuna tinkundla noma bangaya ku Russian Federation embassy kutaba the same thing noma bangaya Commonwealth. So this thing has dealt a big indelible blow to the struggle. And kubhlungu nawuthi uyabuka lokuthi kwendeka lento le kunebantu laba ngene la khathi bathi bahamba nathi basemzabalazweni bafaka abantu emahostela bathi abachubeke bangene kule nonsense le at a time when the best alternative lebeyikhona kwekuthi bantu one bangayi kulento le two bayiresist uzingakhona ikuphumelela. So silala sikhona khona ke nyalo Maswati lamahle kungenzaba yaleyo ndvo leyo lesefuna nyalo ukuthi ilungiswe. Ngingakafiki ke esigabeni sekwekuthi sibukete iway forward siphinde sibukete nekubekwa kwalondvunankulu ngifuna ukukhulumisa one very broad clear thing about the process yesibaya kwekuthi mabe bowulalele kahle it is an affirmation of a very long process of struggle between the royal family and the people of Swaziland. Uthe nje Mswati nakakhuluma lapha ekugcineni nangabe ninakile wathi lendvo le monarchical democracy ungayifananisa nepiano. Ipiano ke niyayathi Maswati lamahle nakwe kudlala umusic labanye bathi organ kanzi kakufanani ngoba ipiano ne-organ tindvo leti tenda isho lokufana nakoja kufanani but the basic determinant ngilokwethi ipiano inema keys lamnyama nalamhlophe and this is a very important imagery or analogy to or symbol to take note of in political terms because like Mswati ukuthi when we are playing the keys
of the keyboard. You play both black and white keys to get the melodious outcomes of a beautifully blended piece of art and music. Bawusibhalela ke bosomlandvo labathanda kubhala in the future kwekuthi what did this mean? What does it mean politically? But what the king was saying was actually a long-standing argument yalaba bakangwane kwekuthi it is possible to blend Western norms and traditional values to come up with a blended system under the Tingundla framework. It's beautiful on paper when you say it. Unfortunately, at the heart of that analogy is the very nature of the struggle in Swaziland. It's the very nature of the oppressive system of Tingundla in the country. Because now kulalela, from a scholarly perspective, even from a Pan-Africanist perspective, for those of you who are Pan-Africanists, like myself, you could argue that it actually makes sense. That yes, indeed, indigenous knowledge systems, African values, cultural systems have got to be blended with modern systems in order to have a balanced ecological and political system in the country. But what that doesn't take into account is where the balance of forces are in terms of who controls state power insofar as the question of public acclamation, public participation, and democracy and its universal postulates are concerned. Ngilapho ke la fike bese asivani khona, because akusho ukuthi lokuba nalama values e-culture nekuba liswati is mutually exclusive kulendzaba yokuthi nikhona ukutiphatha nilive. EmaSwati angakhona kutiphatha abe still exercise lawo ma-values. This is the argument some of us are driving the struggle from. So ultimately ke emaSwati lamahle kusho kwekuthi what we are saying is lesibaya lesi has succeeded to consolidate royal hegemony and power. Niyawukhumbula ke nasicala kwekuthi I spoke at length about Sibaya being the bedrock of royal hegemony. And now today I'm telling you kwekuthi baphumelele laba bakangwane kwekuthi Sibaya basende nanyalo kwekuthi sibe ngisona sisekelo sebukhosi kaNgwane. They have succeeded. Nasibuka the broad outcomes laphumile lapha esibayeni. So ngifuna ke nyalo kubuya kulendzaba yekubekwa kwaNdvunankhulu. Sesitawucedza maswati lamahle ngoba lo hlelo lo lufuna lithathe hour na 30 minutes. Sisengalihlanganisi ke hour, but ngifuna nyalo sibuke indzaba yekubekwa kwaNdvunankhulu lobekiwe nyalo. Sivileke kwekuthi kubekwe Miso Russell Dlamini. Ngiyabona ke ukuthi la maphepheni kuyabhalwa next labanye bathi ngummemo, kodwa ke thine lesimatiko sathi lokuthi ngummiso ligama lakhe. Naye nakade ethula lapha esibayeni nangabe niyibukela ivideo yakhe wathi ethula kanjalo ukuthi libito lakhe ungummiso. Siyamathi ke thine labanye ufundzisile kaLavundlamanti la ngifunze khona mina nje nangaLavundlamanti abekhona Russell angithishela khona afundzisa tifundvo leti nangikhumbula kahle tabo commerce nabo maths nani. So he was a teacher at my former school, my alma mater kaLavundlamanti. So I know him personally. But angikho kakhulu la. Ngidawucala nje la ekuthenini, in my view, live la kaNgwane has missed an opportunity kulendzaba yesibaya to address
the adaptive challenges that the nation is faced with. Because lenkinga lekhona kangwane lama challenges now, they are adaptive. Ngenye ilanga ngiyake ngikhulume nge-adaptive leadership framework. Ngema challenges ladzinga kokuthi live kuze resolve bonke labantu labanetikhalo babe khona la etafuleni. Lesingakakuboni kwendeka kulesibaya. Lesibaya lesi was a selective convening of conservatives and one side of the spectrum in terms of the political forces in the country. The progressive voices were stifled and excluded. Ngiko nje bantu labanye labayile lapha esibayeni bangakaniketwa ngisho wona lo mbhobho ukuthi bakhulume. Labanye wahlwitwa kubo is because vele it was not their platform. They were not even meant to be there. Sathi nathi lokuthi bebayaphi Mamba. So in that sense, lesibaya silose the opportunity to address the structural, the systemic, and the adaptive nature of lama problems la political le live lelibukene now. Lo shothi those problems, Lon Vunangulu Russell still faces those problems. Ungene hovisi nja lama problems lawo they won't dissipate. Angeke lama problems lawo maswathi lamahle besanyamalala nje so ngoba sekubekwe Russell asahambile ke lama problems engeke asabakho. The problems are still there and they will need to be solved and they cannot be wished away. That's point number one. Point number two ngokwekuthi besides the technicalities ngoba siyabona la ukuthi section 67 we constitution uclear subsection A lokuthi umuntu lokhonjwa kuba ngivunangulu ufuna ukuthi abe ngumuntu lo sa already ang MP lo sendlini yabaye esikhulu bese ke sowentiwa uba ngivunangulu lo muntu. So ungasho unga-arguisho ukuthi ku-unconstitutional lokukhonjwa kwakhe akhonjwe esibayeni angasiye lo MP ngonanya la tawufungiswa endiwe abe MP lo shothi it's post facto basho njalo bameli it's after the fact kusho ukuthi setendiwa letinvo muva, right? But one can also argue ukuthi the same constitution ikhuluma ngekuthi inkosi Mswati ngeke uyithathe to task for things latentile noma la ngakatendi, things that he has done or things that he has omitted to do. So lo munye can argue from that vantage point ukuthi empeleni because le constitution kwayona Mswati ungetulu kwayo konke la kwentako kwenta ngensandvo yakhe. So kude loku wrong kulala kwendile ngekubeka Russell ngalendlela lambeke ngayo because Mswati cobo lwakhe vele ungumthetho. Uyakuva lo. So you can argue if you like ukuthi ku unconstitutional in terms of section 67, but it is also constitutional in terms of other sections of the constitution that affirm ngokuthi Mswati is above the constitution and is above the law. So that argument then becomes mute. Lenzaba ukuthi le technicality ya section 67 nangabe siyibuka broadly speaking but ke angisiye mina ummeli ngicanga sibameli bangasichacha kangcono bona kulelo hlangothi, but mina from my perspective in reading the constitution ngikhanza ukuthi because the constitution itself does not enjoin Mswati ukuthi alalele muntu, then it's constitutional because now funza section 65 wale constitution uyasho ukuthi angamlalela angaconsulta Mswati bandla ngetindzaba letitsite noma sibaya noma ngemabandla noma ngibani, but he is not enjoined kwekuthi awalalele le teluleko talabo bandla laba consulta. Yabona. So in section 65 subsection 4 lo khuluma ngaloko, and I will read it for you.
the exercise of king's functions. It says here, where the king, that is section 65, 4, where the king is required by this constitution to exercise any function after consultation with any person or authority, the king may or may not exercise that function following that consultation. Now, this is a very important section of the clause of the constitution, because naye Mswati nakasivula lesibaya wakusho lokho ukuthi ngiyavunga ukuthi nibhunge, kodwa ke nasenibhungile bekunene inkosi ngiyo letawuthatha sinqumo, ngoba i-constitution iniketa yena lamandla ekuthatha lesinqumo. So noma ningabhunga nibe bangaphi, nakangafuni ukunilalela kafuni nje. Isho njalo ke nale section lena ye constitution. So ke Maswati lamahle ngithi angikucacise lokho. Nalamanye ke ma sections e constitution ungawabuketa ngendlela nawe lo ifunza ngayo i constitution. So bengisakhulumisa ke lenzaba yeku appointwa kwalo prime minister. Siyabona lana ukuthi prime minister uappointwa na ufunza i-times yanamuhla ukhanda ukuthi out of the 12 prospective Dlaminis baka Dlamini lebe bakhona lapha eDelezini ukuthi bangaba bo prime minister, lona logcina khonjiwe Russell was the least popular candidate kule rating app yabo lebe ikhona. Ngiyethemba niyakhumbula ukuthi khona i-app leyakhiwe ngilaba baka Royal Science and Technology Park lebe kuthiwe Maswati akangene kuyo a-rate solo kuhalatiswa wona laMaswati ba-rate bantu nabo labantu lekuthiwa ba-rate asibathi sibabobani, asibathi sibabuyephi, asibathi sibakhethwe ngaliphi, asiwate ama-credentials abo, kuthiwa nje ngenani nelapha niba-rate. Uzubone lokuthi kuyinvo le-hilarious, lo muntu lo number 1 nyalo lapha kule app ngalesikhathi ivalwa bathi ngibani ngifezeka wakadlamini. Umatelaphi nje wena Fezeka Dlamini, udume ngani, uyini eveni kwekuthi ungathiwa nje wo senguye number 1 lo hamba ku ratiwe ke uyabona ukuthi wo kushulungenwe nje kwalantu abangani kwathiwa votelani nangifezeka hamba embili lapha kule app. Uthi uqhamukephi kwayena lo Fezeka nje in the great scheme of things, uqhamukephi nje ukuthi angaze abe kupanel, ungcono ngani yena kunalamanye ama young women lakhona eveni lafunzile futhi kwenza yena, but uthi khonzena somehow through some nefarious opaque process asalapha embili asapresenta akhuluma ngabo agriculture nani. Kubuyela ke lento le bengikusho ekucaleni kokuthi le control of the process yesibaya, it's outside of the control of the people, of the masses. Kunebantu laba faceless labangale ngemuva laba controller letinvo leti. Ngiko ke ngisho sebenda le rating yabo lalo 12 walabo ndvunankulu baka Dlamini lebe baretwa. Russell ube wekugcina la kule list beng number 12. Wonke labanye bamehlulile naku rate lapha ema preferences ebantu labayile bayo rate. Kodwa buka ukuthi ngibani namuhla lo ngidvunankulu. Ngiko everyone was shocked when his name was announced, because bagijima bathi bhuku lapha kule app bayo rate. Othi Mswati angisebenzisi ma app mina ngibeka ngendlela le funa mina engayo lengiva ukuthi ngithe nangivuka ekseni ngeva ukuthi angibeke Russell, ngibeka Russell ke. Ngeke ke mina ngingene kuleti indzaba kwekuthi umbekeleni Russell umrewarda ini kwabanjani ngoba ngide I cannot speak confidently about those things, but lengingakusho kwekuthi kubekwa kwakhe kuyasikhombisa ukuthi vele lendlela yekubekwa kwandvunankulu elive
akusiyo indlela le transparent, akusiyo futhi indlela le democratic, indlela nje le yendiwa inkosi ngendlela lefuna ngayo. So sinyalo ke live selinandvunankulu was least expected ukuthi abe ngumvunankulu. And this shows the fallacy of the entire process. Kokuthi nje lapho kuyadlalwa nje lapha bangwana. Kubuyela kulento bengisho ukuthi yonke lendlu design ukuthi kubuthekiswe lesive. Shine the shine sihlale ngekubuthekiswa sonke isikhathi. Ngingete la ukuthi le panel lebekuthiwa ikhona ikhulumisa ihloko letithide njengoba sengishita siyathi le panel ukuthi ikhethwe ngamaphi ama credentials akhethwa ngibani kanjani le. But ngetulu kwaloko kuphindze kwaba ne session lapha esibayeni yebantu kuthiwa baku diaspora bakhulumela eMaswati la ngahlali kangwane lahlala kulamanye emave. Manenge eMaswati la progressive leSwatiko lahlala ku diaspora le mhlawumbe nawo ngabalitholile lithuba lekukhuluma kodwa akakaniketwa lelo thuba lelo. Sibone nje sekuvela abantu lapha kubhaliwe lapha ku screen kuthiwa laba ke baku diaspora bakhulumela eMaswati la ku diaspora. Konke lokho Maswati lamahle solo kwendelwani kwendelwa kutshengisa le international community ukuthi this is a proper dialogue, it's well organized, the machinery is well oiled. There were representative voices from the diaspora, from people from Swazis all over the world, and all those things. Uyabona ke ukuthi kuyadlalwa sibili. Ngifuna ke kugcina ngekuthi uma sibuka lo ndvunankulu lo longena. I'm not going to be personal here about yena umlange because this is not a personal platform, but an objective political session. Mandate laniketwe yona beyond letindvo letisihlanu lengikhulume ngato letiphumela lapha esibayeni. Indzaba yanaku lokuthiwa sehlakalo sebusweti. This is how it has been framed. So nasibuka Russell singambuka njengandvunankulu poverty is the prime minister that is supposed to fight poverty. This is his broad mandate. Besides the mandate to oppress dissenting voices that I've spoken to, and so on and so on. The biggest agenda for this prime minister that we must watch indzaba yokuthi fanele alwe nani nepoverty labakubita ngebusweti shito njalo Mswati. Interestingly, lekufuna sikunake eMaswati kwekuthi Mswati has realized and has actually admitted kulesibaya lesi, and this is very important, kwekuthi tinkundla is a colossal failure. Because kushito yena ngemlomo wakhe kwekuthi kune crisis laveni poverty, kune crisis ye unemployment, kune crisis ye education, kune crisis ye health, kune crisis ye food insecurity. Uze wathi hey kune tehlakalo laveni ngiko sengithi angilandza umuntu lo tatiko tehlakalo. So lo ndvunankulu lo has been framed as the prime minister that will manage the disaster that Tinkundla is. And he is the prime minister that is going to go down in history as the prime minister that was appointed to try and sanitize Tinkundla, to try and make it work. Lengo le ifana nekuthi ungathatha imoto yanga 1931 uthi utayifaka emathayila amasha kanokusha uyipende ibe yinhle bese uthi ayigijime ke le moto le compete ne BMW ya lephume enyalo nga 2023 tibeke la mgwaqweni usathi hambe kanye kanye. It's exactly what is happening with our politics. And ke ngiyamkhalela umlangeni Russell ukuthi he is the one lotawuthwala the impossible task yekwenta tinkundla kwekuthi ti deliver.
because tinkundla was never designed to deliver to the people, and ngeke deliver because sekuna Russell. Ngeke ngakhuluma naye ka WhatsApp ngamtshela the same thing. Ngokuthi unfortunately you can have a grand vision because enkulumeni yakhe nje bengimdumisa cha inkulumo yakho from an intellectual perspective was a good presentation lapha esibayeni, because he spoke to the various aspects of industrialization, the kind of development model that we need, the kind of inputs that are required for that model, and the kind of vision, what he called a grand plan of plans that is required. But this is not new. Mandvulo spoke about the Singaporean Swaziland. Mandvulo, that's how he became prime minister. He had a similar vision. But Mandvulo discovered, just like Russell will discover, you can't take new wine and put it in old wine skins. This is even biblical wisdom. Kuthathe tshwala lobuthanza kuphiswa lobusha ukufaka etingungwini letinzala ngoba lo tshwala butawubhidlita letingungu. So lo mvunankulu ke lobekiwe lo Russell ngumvunankulu we-poverty, but besides that ideologically and politically he is the prime minister lotfeswe emasondlo enyathi to make tinkundla deliver. Ngumvunankulu wetehlakalo sitake sibone ke emaswati lamahle lokuthi utawudeliver invele, and mina ngambeka zuka nasheleni ngikutshele nyalo ukuthi he is not going to be able to deliver, because the superstructure le settingkundla was not designed ukuthi it deliver for emaswati. So ngiloko ke bengifuna kusho maswati lamahle ngendzaba yekubekwa kwaNdvunankulu nema views ami ngako. Ngingasho nje ukuthi we still have the task of agitating to have a government that is elected by us and a prime minister that comes from a multi-party democratic dispensation. This is the nature of the struggle that we are waging. Maswati lamahle. Sesephetha ke ngifuna ke kubuka indzaba yokuthi kuya embili ke kusukela nyalo kufanele kuthi sende njani ngekubuka kwami. Mhlawumbe kuleli viki lelitako nasibuya sitawuthola lithuba lekuthi sivulele netincingo nani maswati lamahle kube khona lenikuthoko. Kodwa nje nami ngidawubeka lokhu lengubuka kwekuthi idinvo letitasenda kwekuthi sikhone in the progressive movement kokuthi sichubekele embili. Ngeke ke ngisabuyela la ekuthenini broadly speaking lesibale was about what, but lengifuna ukugcizelela ngilokwe kukhona indvodza leke yakhuluma ngekuthi nasiye sibayeni ngetinombolo tethu sitawushaya tinkundla 10 not. Ngidawuthi ke mine la sikhona nyalo tinkundla tishaye tsine 10 not. La sikhona nyalo, and that's just the reality. Whether you want ukuphikisa lokho or what, it's the reality. So we have our backs against the wall. That is very clear. So ithini ke iway forward. One, ngekubuka kwami we have to make sure ukuthi nyalo we have a very clear dossier or explanatory input document lemikiswa kaSadak lechazako ukuthi why lesibaya lesithandza kuphela singasiso i-platform lesingathi i-representative of emaswati, and why kungasiyo i-dialogue lesingathi i-dialogue live liyayidzinga kuze ukuthi live liqhubekele embili, because the system is going to put front and center lesibaya lesi nelukhetho as ema-reports progress. Ngiyathemba nibonile nje kwekuthi bekune
article ye SADC lapho kune extraordinary meeting ye SADC khona lapho khona chairman we SADC loku umpresident wase Angola adumisile kwekuthi hawu kangwane into hamba kahle lukhetho libanjiwe nyalo sekubanjwa sibaya tonke into hamba kahle Eswatini. That's the narrative lefuna ukuthi ke in terms of the way forward baholi bethu but they must work on that to make sure that there is a very clearly articulated strategic framework document le submitwa ka SADC to counter lenvo yesibaya technically politically and otherwise ukuthi why sibaya is unacceptable as a platform for a national inclusive dialogue. Combined with that, as a way forward, we need to consolidate our international work, our international solidarity work. We need to strengthen lenzaba yema sanctions because niyakhumbula ukuthi kuna resolution 174 lo before the US Congress. Ufuneka ukuthi sisebende nezihlobo tethu kwenta sure ukuthi leyo resolution leyo iyaphasa ema sanctions ema targeted sanctions against those people who are responsible for the June massacre and the extrajudicial executions ayaqhubeka. That is the only way la sitawukhona khona kube ne pressure le insurmountable yekuthi le system le ikhona kunqotshwa nekuthi izifike ku dialogue nemaswati because kumcoka amaswati loku understand lokuthi at the end of it all yonke political conflict ends with a national dialogue. Siyayisiva nje kubune bana bahamba bathi nithi nifuna dialogue. Yes, at the end of any political crisis there is a dialogue, and it's not a dialogue that we want. It's a resolution of the national crisis through a national dialogue. All political settlements are resolved through dialogue. Ngeve umuntu akuyenga lapha khuluma umsangano nakhulunywa ngenzaba ye dialogue. Yonke i-political crisis ends with a dialogue. And nasikhuluma nge-dialogue kusuke singasho ukuthi sifuna kuhlala phasi namswati because nayo lenye misnomer lekhona. Indzaba ye-dialogue is one of the 5 pillars of the 5-point plan ye-MSF. And it doesn't say ukuthi sifuna kuhlala phasi namswati one-on-one naye. No, the dialogue is about the country and a recalibration of the national ethos, politically, economically, socially. You can't achieve those things outside of a national dialogue. You've got to have a dialogue in order to have it. So ngifuna clarify logo. But the point I'm making here, Goguti, the international pillar of work around the sanctions must be intensified. The work before the US Congress must be accelerated. The work before the EU, because the EU na iskiphile a statement around the sanctions nakuthi ibuki EU kwekuthi nganhlinya kuphi le regime. Now that work must be intensified with the European Union so that kutovakala lokhu kuyasentshetwa la akudlalo. So as a way forward, that pillar needs to be consolidated. Number 2, we need a process to consolidate the mass democratic movement. Lenvo yena yabosiyaya noma asiyi has fragmented the mass democratic movement, and we need to correct that. So the leaders of the MSF, the leaders of the PPA need to think very seriously about creating avenues for resolving that problem, bringing the key leaders together, ironing out these differences and making sure there is a consolidation of the mass democratic movement. If necessary, there should be a process of rooting out reactionary forces from the mass democratic movement, if necessary. So uma ngabe kunebandla letathi nakusentshetho kuthiwa kubhekwe le kuyiwa le nyalo wonke muntu uyalebona babesolo babheka le. We must come to a point ngokuthi labo bantu labo
kufuna bese siyabahlakula la emkhathini wethu bangabi khona, so that we can consolidate the forces latawuthatha le live alimikise kule nkululeko ledzingwa ngulamaswati. So that is the challenge lengiyiniketa abaholi mina ukuthi kuze kusentshetwe kiwembi akuhlalwe phasi nyalo kukhulunyiswane labo labathi takiwe elikhethweni labo labathi takungayiwa kuhlalwe phasi kukhulunyiswane, but the outcome of that must be a process lapho khona sonke ngoba ngiyethemba ukuthi wonke umuntu nyalo sofundzile isifundo ukuthi live kufuna ukuthi sibheke kuphi kuze silithathe, kufuna bese siya consolidate lokuthi sibheka kanjani embili, nangabe kubonakala ukuthi siyehlulana nalama forces la solo athi wona sikhona space lesingazama kunavigate ngaso la khathe tinkundleni sivele sehlukane bese siconsolidate lama forces la proactive nala progressive latawenda ukuthi le struggle lesi reach its logical conclusion. Kwesithathu into lesiyidingako ukuthi sicabange very seriously about our own version of a national dialogue process, something that can be like a Boxback 2, but something that is fashioned in the form of a proper national dialogue process that has a formulaic way of getting Swazis to speak to the real substantive issues that are affecting them. So working on the lessons leswafunzile kulamanye mave boLesotho kusena Comrade Thulane and all that, we can actually create outside of Swaziland a massive national dialogue process le parallel to lesibaya lesitshengisa ngawo umhlaba kwekuthi this is what Swazis really want. Seyendekile le shame yesibaya, but thina this is what we want. So what I'm calling for is an international solidarity conference that will include my participants from Swaziland, but also solidarity actors from outside to come and speak to the Swaziland question. Ngendlela le very clear letawuphuma nema outcomes ne roadmap kwekuthi umhlaba ulibambisa njani live la kangwane kuze litophuma kunayinkinga lelikulo yekugcilatwa bukhosi bakaDlamini bekhabo umswati. Ngiloko ke emaswati lamahle lekufuna ukuthi sikwende. Kwekugcina ke ngiko kwekuthi vele tinhlelo te civic disobedience and ma scholars lafana nabo Chenoweth labakhuluma ngato adopta ema mass based means of resistance must be undertaken. Losho kwekuthi kufanele sikube nekuhlangana kwawo onke lama forces, ngabe tinyonyana kungabe tinhlangano etingekho ngaphasa hulumende, ma student movements, ma women's movements, uhlangano kulungiswa iprogram, a rolling program, mangabe kufanele ukuthi livalwe lelive livele lendiwe njalo livalwe kusentshetwe lokho kungabi khona sikhathi lapho khona kubinziwe nje kukhanya ukuthi kude lokwendiwako kude tinhlelo letikhona on the ground. So consolidate ke civil society kufuna ukuthi kube naleti inhlelo leto tibe on a rolling basis, singadzinwa size sithole lokho lenkhululeko lefunwa ngilamaswati. Ngileyo ke mina iway forward lengiyibuka komaswati lamahle. Ngiyethemba ukuthi nani nisemakhaya niyati lokwekuthi lukhona lolunye lihlangothi le way forward longeke ukhulume ngalo la emikhakheni yetekusakala lefuna ukuthi isebenze nayo kubonakale ukuthi live libuyela kubanikati balo lokungemaswati. So singathi ke maswati lamahle umuntu so ufike ekugcineni emaphethelweni enkulumo yanamuhla sengisonga nje ngifuna lokugcizelela lokuthi kude maswati lamahle live lelake latfolwa ngekulicela ukuthi nje utawuhamba uyothatha umbhobho esibayeni sakhaba umuntu
khulume khona usucela kukhululwe bacede khona ahambe ke lo muntu atenwaya acabange ukuthi ngabe vele ngingakwenda enhloko bese ke usoyagatsa wena suthi awuthola inkululeko ngekwenda njalo. Let us not mislead ourselves maswati lamahle. Inkululeko yonke itholakala ngekuthi kube nekuyisebentela. Kufuna ke sonke siyisebentele ngato tonke tindlela lesingayisebentela ngayo kuze le live labogogo omkhulu bethu likhululeke nebantwana bethu ukhanze kwekuthi kusasa bayawuphila eveni labangagcilatwa khona abantu ababosikhanyisa ngoba mangabe singalungisi le live kuyabonakala lokho ukuthi abantu bethu batawuchubeka babedigcile sesivile nje nanyalo kuthiwa fanele bafundziswe la etikolweni esikhundleni sekuthi bantwana bafundziswe nyalo kune-4th industrial revolution. There is a boom in technology. There is a massive exponential growth in innovative thinking in the world. The world is marching forward. Thine bantwa bethu kuthiwa bafundziswe an archaic system that is an anachronism of the past. No. Maswati lamahle. Ngeke kulunge ukuthi sibe nelive lelikanjalo. Bantwa bethu fanele bafundziswe i-innovation, bafundziswe science, technology, mathematics, entrepreneurship, and all those things. Bantwa bethu bafuna bafundziswe i-job creation, bafundziswe i-policy and development and cutting edge programs, ekufukisa live, babuke emave njengabo China. How did China manage to pull millions of people out of poverty in the stroke of half a century? How did India place the first Indian astronauts on the moon? How did they achieve that as a up-and-coming developing country? That is what our education system must be about. Those are the things that must be taught in our schools. Bantwa bethu funa bafunze about cryptocurrencies and the digital innovations that are coming in the economic space. Kwekuthi imali emhlabeni ti-evolve kanjani. Kodwa kunebantu bemajobo labathi bantwa bethu fanele bona bafunze bafundziswe kugcilateka. Bantwa bethu bafundziswe kuba ma-participants in their own oppression. No. That is not the kind of vision on education that we want. Part of the series lesitawukhuluma ngato la kulolu hlelo longwethule namuhla le visionary perspectives Eswatini ngiyo yona lenzaba ye-education wekuthi what kind of transformative national education program must we have in the new Swaziland in order to transform our economy and uplift our people from poverty. I've argued before ukuthi Swaziland is a country that should not even have one poor person. And scientifically, there are ways to do that, to make sure ukuthi live lelincane kangaka lide buphuya, lide buswele. Siyabonga maswati lamahle, nibe nobusuku lobuhle sethembe ukuthi inkosi yemaZulu itawuba nani ngidanibona evikini lelitako sisachubeka nalo hlelo i-visionary perspectives Eswatini. Let's meet at 8 o'clock next week Sunday, same time lapho khona uma kuhambe kahle sizabe sikhulumisa nayo indzaba lengicale ngayo ye-gender based violence. Ndabe ngilungisa lapha ema-experts ngiyabona ukuthi seyicalile iyatekwa nakuletinye imikhakha and ngiyakhuthata lo but kuleli viki elitako nami ndabe ngikhulumisa yona la makuhambe kahle. Siyabonga kakhulu maswati lamahle, ebusuku bebuhle. The struggle continues, the struggle never sleeps. Amandla.